Ich habe Jidzal Diensttext sorgfältig geprüft. An nun in einfließend. Will mich dokumentarisches Deutsch übertragen, ohne auszusungen, ohne Vergesungen, 1:1 im Aufbau. Emotional. Spanningsgelden unsprachlich so. Engpass. Das ist für ein junges deutsches Publikum kraftvoll workt unzugleich perfekt für ein Voice-over-Gegner ist. Ich verbrecht ein Jahrzehnt damit. Das richtet zu tun. Da hieß kostet mich mehr, als ich erwartet hat. Bis ich ein einziges Lebensmittel zurückbracht. Linda, 73, dacht. Das Weggelsen der Eigelb schitzer hers. Da in Wahrheit schwatzt sie damit im Nacken. Hungerte Gehirn aus Universität auf den heilsamen Ventil der Eis. Bever du weiterschaust? Schreib mir in die Kommentare. Wann woaus du zusiehst, an abonnier den Kanal. Aktivier die Glock. Damit du kein zukünftiges Video verpasst. Jarili match man das Eigelb für Cholesterin-Verantwortlich. Da neue Wissenschaft seit. Is gehört zu den vollständigsten Heilmitteln für Altern erwachsen. Eigelb schützt nicht nur Gedächtnis. An Nacken. Is kann still unleash 8 Jahre schleichender Mängelöschnen umkehren. Erstens. 90% der Gurstoff der Eis stecken im Eigelb. Linda Versität 10 Jahre lang darauf. Ihr Cholesterin blieb stable. Daher. Energie sank. Ihr Gedächtnis wurde trüber. Und in Nachenscan viel schlechter als erwartet. Ich habe mich in die Regeln gelten. Sagt sie. Nur Eiweg, trockener Toast, fettarm Ales. Aber mein Nacken wurden trotzdem schwacher. Sie were nicht allein. Veel Tier erwachsen, veel allen Frauen, hatten Jahrzehnte telling. Gehört, Eigelb sei gefgrillig, zu viel Cholesterin, zu fett. Lieber auf Nummer sicher, hieß es. Da das entscheiden Verschwieg Manhinnen. Das Eigelb in thot über 90% der Großstoff der Eis. Das Eiweg bestet fast nur aus Protein. Und das war is dat im Eigelb dagen finden sich Kohlen, essentiell für Gehirngenheit. Gedächtnisbildung. Lutein und Zeaxanthin schützen die Sekrev, reduzieren altersbedingt Macular-Degeneration. Vitamin D stärkt die Nacken, verbessert die Calciumaufnahme. Vitamin B12 unterstützt Nervenfunktion und Energiestoffwechsels. OMEG A3-Fettsäuren senken Entzündungen und fordern Hers und Gehirngenheit. Ohne das Eigelb entfernt man genau Teil, da der Körper im Alter am dringendsten braucht. Ein Bericht von 2025 der Australian Egg Nutrition Council siegt. Jeder vierte Senior über 70 leidet an einem Kohlenmangel, einem Gurstoff, der fast ausschließlich im Eigelb vorkommt. Dieser Mangel wird mit kognitivem Abbau und sogar fehldiagnostiziert Demenz im Vorstadium in Verbindung GBRACT.DENKE und das. Eigelb wie in das Golden Repertoire-Set deines Körpers, von der Natur erschaffen, Gelenk, Nervenzellen an. Nacken zum Gehirn. Wenn du es wegwirst, ist es, als würdest du den Motor wegwerfen und nur die Motorhaube behalten. Die Wahrheit ist, die Angst war von Anfang an fehlgelegt. Nur Studien wie die Asbury-Study 2025 fanden heraus. Erwachsene über 65, die bis zu 7 Gans Eier pro Woche hatten, hatten kein Herz-Kreislauf-Risiko, aber ein besser Nackendeck und geistig Klarheit, die schnell täglich. Lesung, ein ganzes Ei, dazu ein halbtags benannt. Bei niedriger Temperatur langsam Oliventul gären. So bleiben Lutein und Kohlen erhalten, wenn Oxidation durch Hochhitze vermieden wird. Dieses Rezept sehen wir uns im nächsten Abschnitt. Genau an. Da frage dich jetzt. Hast du vielleicht den kraftvollsten Teil deines Frühstücks weggelassen? Aus Angst, da Hut nicht mehr gerechtfertigt ist? Du bist nicht allein. Aber Hut weißt du mehr. Am Morgen kannst du weißer essen. Ohne. FURCHT.ZWEI10. Die Asbury-Study, die Ales über Cholesterin und Nackenbruch verndert. Uns wurde erskelt. Eigelb sei gefgrillig. Da als die Wissenschaft endlich aufholt, ergibt sich ein anderes Bild.
2025 veröffentlicht die Asprey lang Zeitstudie. Daten, die Jahrzehnte Ernährungsrations erschütterten. Aber 8.756 Senioren worden Mary Jahr lang begleitet, zu beobachten, wie Ernährungsgrundlagen Gesundheitszustand beeinflussten, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nackenstärke und kognitiven Abbau. Ein der bedeutendsten Erkenntnis. Senioren, die Eigelb mieden, hatten keinerlei während Herz-Kreislauf-Risiko, aber ein 42% Haar, Rate in Nackenbrüchen, mehren zeigen kohlendienten geistigen Abbau's. Warum? Weil Menschen zwar das Nahrungscholesterin mieden, dabei aber unbewusst aus Vitamin D ausklassen, entscheiden für Calciummaßnahmen unnachentdeckt. Kohlen, benötigt für die Bildung von Gedächtnisseln. B12 schützt die Isolierung. Der Nerven. Lutein erhält die Netzhautsenheit und visuelle Koordination. Diesen Grundstoff finden sich nicht in relevanten Mengen im Eiweg. Sie sind im Eigelb, jenem goldenen Tier, denn so viel als Angst weggeworfen. Unis kommt noch schlimmer. Das Aspartate stellt fest, wie die Eigelb durch industriell Eiweißprodukt ersetzten. Namen statusen Substanz wie Gummi, Konservierungsstoff und oxidative Fett zu sich. Inhaltsstoff, die Hut aus förderlich für gefäßenden Delten. Genau das, was sie vermeiden wollten. Ein Forscher brachte die schonungslos auf den Punkt. Wir haben das Multivitamin der Natur weggeworfen und es durch verarbeitete Angst ersetzt. Es ging nicht nur das, was wir entfernten, sondern das, was wir verloren. Stärker Nacken. Schärferes Gedächtnis, besser Balance, ruhiger Gelenk. Die Studie von der Krankenhausrecline in Gans, Australien wurde in neuen Empfehlungen der American Heart Association für Tiererwachsenen zitiert. Wenn du also Eigelb weggelassen hast, nicht aus Geschmacksgründen, sondern aus alter Cholesterinangst, ist dies den wissenschaftlich fundierte Erlaubnis, dies Angst loszulassen. Was wenn das ein Lebensmittel, das du aus Vorsitz vermieden hast, genau das war, was den Körper am meisten braucht? Lass es unsere Kohlen nicht leichtsinnig, sondern weiss. Und im nächsten Abschnitt sehe ich dir, wie.drittens, wie du Eigelb nach 60 sicher wieder einführst. Als Linda sich schläglich entschloss, das Eigelb wieder zu probieren, begann. Sie nickte mit einem Dry-Omelette. Sie startete mit einem Ei, samt Gary, kam mir mit Spinne und Oliventhal. Es fällt sich wie ein stiller Waffenstillstand, urselt sie mir. Als wurde ich endlich den Teil von mir gerannt. Wie dem ich immer Angst hat. Und sie hat recht. Es gibt einen Weg, Eigelb sans zurückzubringen ohne Angst und mit Wallen gehoor. Warum ein ganzes Ei? Weil dort das Gleichgewicht liegt. Genug Vitamin D für Calciumaktivierung. Genug Kohlen für die Produktion von Neurotransmittern. Kein Übermaß an gesättigten Fetten oder Cholesterin. Trotz der Mythen liefert ein einziges Ei 147 Milligramm Kohlen to 27% des Tagesbedarfs. Solches Prozent Vitamin D pro Tag und eine hohe Bioverfügbarkeit von Lutein und Zeaxanthin, den Antioxidantien zu schützen. Das Eiweg gibt Struktur. Das Eigelb bringt Repertor. Viel Spinat hinzu und hier ist der Grund. Es steigert Magnesium. Und Folat harmoniert eisenhaltigen Ei für besser Aufnahme. Liefert Baustoff, die vielen Senioren beim Frühstück fällen. VOR, allem unterstützt die Verdauung, wenn man gerade erst aufwacht. Kost mit Olivenöl, nicht. Butter, nicht Sprays. Warum? Weil Olivenöl unter mittlerer Hitzeoxidation weitersteht. Es schützt die empfindlichen Fettday, Eisen erhält sein bioaktiven Grundstoff. Ich habe den zweiten Teil wieder Wort für Wort übertragen, ohne Auslassungen, in fließendem dokumentarischem Stil, klar spanning und emotionaler. Tief, perfect für Voiceover, Minute allen Gesten, bildern und subtlen Momenten erhalten. Im Gegensatz dazu können hoherrichte Sprays oder überbreiten genau,
die Verbindungen sehr streng. Die du eigentlich schützen willst Rezept für das. Golden Schutzschau Rohrei. Ritz einen Telefon Alvento in einer kleinen beschichteten Fan. Schwage ein ganzes Ei auf, dazu zwei Esslöffel Wasser. Rühr sampe miller bis niedriger Hitze. Wenn das Ei fast gestockt ist, hebe ein halbtags gehackten Spinat unter. Garen bis die Blätter Gerard weich werden. Sofort servieren? Innerhalb einer Stunde nach dem Aufstehen essen. Das nennen wir ein Wiedereinstiegs-Lebensmittel. Etwas, das deinen Körper zum Sorg zur Ganzheit einlädt. Bissen für Bissen. Und wenn es Jahre ist, dass du ein Eigelb gegessen hast, wirst du die voll vielleicht überraschend finden, sogar trisslich. Nicht wegen des Geschmacks, sondern weil dein Körper was im Gefällt hat. Hast du Eigelb aus Gewohnheit gemieden oder aus einer Angst, die links nicht mehr zur Wissenschaft passt? Den Heiland bedeutet nicht immer, den Weg zu lassen. Manchmal beginnt sie damit, etwas sanft wieder zu bringen. Viertens, die meisten Senioren übergrüne Eier unverlieren de durch die besten Christoph. Linda breeder Eier früher. Bis die Ränder braun unknusprig wären. Ich das sie sehen gut durch unsicher. Sag sie, da was sie nicht wusst, und was viel Senioren nicht wissen. Ho hit zerstört still dein Christoph, die ihr Körper. En dringendsten Brachen brechen wir is behutsam herunter. Das Eigelb enthält mehr empfindlich Verbindungen, darunter Kohlen, das die Gedächtnisbildung unterstützt. Besonders im Hippocampus. Luteinen sie Achsen in schützen die Sekrev, senken in Sendungen unverlangsamen Alterungsprosi im Gehirn. Omega-3-Fettsäuren erhalten die Flexibilität der Zellen an linden Gelenkschmerzen. Vitamin A und D, fettlich Vitamin, bauen sich bei hoher Hitze schnell ab. Diesen Christoph beginnen sich zu ersetzen. Sobald Temperaturen über 160 degrees Celsius erreicht werden, das ist 320 degrees Fahrenheit. Genau dort, wo die meisten Bratpfannen auf mittler bis hoher Stufe liegen. In einer Studie von 2022, veröffentlicht im Journal of Nutritional Biochemistry, fanden Forscher heraus, ein Ei in der Fan bei hoher Hitzgeberten senkt die Verfügbarkeit von Kohlen bis zu 24%. Der Luteingehalt senkt noch stärker, fast 30% verlis bei Ruhrei. Das zu heißt gekocht higher ist die Lösung. Die Methode niedrig und langsam. Ritzt die Fan auf niedriger bis mittlerer Stufe. Füge ein paar Esslöffel Wasser hinzu. Das hilft, die Hitze zu regulieren. Rühr die Eier langsam, sobald sie beginnen zu stocken. Nimm die Fan vom Herd, bevor sie ganz trocken sind. Feucht Eier Bedouin bewahrten Christoph. Vermeid begonnen, Husberinder oder zu viel rühren. So bleibt die natürliche Struktur. Der Fett im Eigelb erhalten, und dein Körper kann dein Christoph viel besser aufnehmen. Denk so darüber. Ein Ei zu kochen ist wie Ließen ein Verschlossen, zu flüstern. Wenn du MIT schreist, schuck sie zu. Wenn du sie Sand Worms, bleiben dein Christoph offen, bereit, in dein System einzutreten. Und da bergen fast 70% der Senioren in den USA, dass sie Sprays in my hoher Hitze nutzen. Oder Eier zu lange braten, sich zu sagen, dass sie fertig sind. Da fertig ist nicht deshalb wie lebendig. Wenn dein Frühstück dich satt macht, aber dein Kopf trotzdem Benebelt bleibt, liegt es reellijk nicht daran, was du, es sondern wie du es zubereitest. Ein Fragen dich. Hast du Gemmels über die Hitze nachgedacht, die du aus Ziel deiner Gesundheitsrouting verwendest? Denn ABU geht es nicht nur darum, was auf deinem Teller liegt, sondern darum, wie behutsam du es zum Leben erwächst. Fünftens, ich spiel auf Nummer sicher. In Wahrheit hungert ich mein Zellen aus. Ich habe nie geraucht. Ich bin jeden Tag gelaufen. Ich habe aus Fett aus meinen Mahlzeiten gestrichen, sagt Linda. Stimmt trug lesen Stoß und lesen Schmörs.
Aber trotzdem wurde it schwacher. Was sie nicht erken. Gut Gemeingewohnheiten. Geprägt durch Jahrzehnte angstgetriebene Ratschluge. Hungerten Zellen langsam aus. Genau den Großstoff, die Caesar Heilung brochten. Kein Eigelb, Ales Fettarm. Trockener Toast. Keine Gall. Jarreeling folk sie diese Muster. Blutwort sahen in Ordnung aus. Da sie falt sich mood Benemen. Gelenk schmursten. Nachenscamming my 72 siegt frühen Zeichen vom Osteopenie Nachenschwund. Das war mein Weckruf, sagt sie. Wie kann ich els richtig machen, trotzdem zerfehlich? Sie wani sich in ein lokale Ernanrungsbarrieren, die etwas Radikales siegt. Die Idee, das Fett, wenn ganz natürlich ausgewogen ist, heilen wirken kann. Eigelb war das erst, was sie zurückbracht. Nicht aus Sun, nicht mit Schuld, sondern aus stillen Ekeit der Selbstversorgung. Innerhalb von 2 Wochen bemerkt sie ein besser Verdauung, mehr geistige Klarheit, weniger Angst im Morgen und Überraschung, weniger Gelenkstiefheit. Warum? Weil das Kohlen im Eigelb die Produktion von Acetylcholin unterstützt, einem Schlüsselsignal für Gedächtnis und Muskelkontrolle. Und die Omega-3-Fettsäuren sowie Vitamin D. Sie senken systemischen Entzündungen, verbessern die Gelenkschmieren und helfen bei der Kalziumaufnahme. Lebensrichten für alten Körper. Geschichte ist nicht selten. Sie wird nur selten erschgelt. Denn die meisten von uns hinterfragen die Gewohnheiten nicht, da wir aus Angst aufgebaut bin. Bis eines Tages die Riss sichtbar werden. Sag. Mir ehrlich, hast du jemals erkannt, dass eine Gewohnheit, die du für sicher hieltest, dich in Wahrheit still verletzt hat? Linda's Veränderung kam nicht durch Nahrungsergänzungs- oder Operationen. Sie kam, weil sie auf ihren Körper hört, nicht aus Schlagzeilen. Am Morgen kann es mit einem Eigelb beginnen. Einem sanften Teller. Einem stillen Jäsern AHRUNG. was. Wenn all die Jahre wegwerfen von Eigelb nicht nur dem Cholesterin golden, sondern auch dem Vermeiden von Komplexen. Den Heilung, echt Heilung, lebt auf den Dingen, die wir weggeschoben haben. Nicht im Verzicht, nicht im Wegschneiden, sondern deren, neu zu lernen, wie man empfängt. Das hat Linda entdeckt. Sie verandert ihr Leben nicht mit Pillen. Sie ändert sich nicht aber not. Sie traf nur ein einziges kleines Versprechen. Ich war keine Narr mehr fürchten, die da zu gemacht wurde. Mit zum Geren. Darum hire min still einladen versig is morgen früh. Das Golden. Schutzchild. Ein ganzes Rührei. Ein halbtas Spinat. Ein Teelöffel Alventau. Kost langsam unsamt. Ist es innerhalb einer Stunde trotzdem ausstehen. Keine Trends. Keine Moden. Nur still unterstützen. Für den Nacken. Den Gedächtnis. Den hers. Ales in einem goldenen Bissen. Und wenn du es tust, wird ich gern ren. Wie du dich danig fühlst. Denn manchmal geschieht die Grotwilderung nicht in unserem Blutwurden, sondern im Spiegel, im Kopf und im Morgen liegt dort JETZT. Bist du dran? Hast du jemals Essen gefürchtet? Nur zu erkennen, dass es nieder fein war? Teil den Geschichte unten. Den Erfahren kennt das Licht sein, das Gemmen anders braucht, neu zu beginnen. Und wenn der das geholfen hat, abonnier behutsam. Wir bauen hier einen Ort, in dem heilen menschlich ist, und essen nicht der Biswitch.